Shalom. 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 Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo fún oore-ọ̀fẹ́ ńlá tó fún wa ní ọjọ́ ìní láti tún jẹ́ alábàápín nínú èyí tí ṣe ẹ̀sìn tí a ti sìn. A dẹ̀ tún dúpẹ́ pé ó fún wa ní oore-ọ̀fẹ́ láti lè jẹ́ pé a ó bára wa sọ ọ̀rọ̀ ìyè. Wọnú mi ọ̀rọ̀ wọnú mi o. Wọnú mi òde. Mósè bá òkun sọ̀rọ̀, òkun gbọ́, wọnú Èlíjà. Èlíjà bá idẹ sọ̀rọ̀, iná gbọ́, wọnú Màríà. Màríà bí olùgbàlà aráyé, Wọnú mi o. Wá bá mi sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé, ó ṣe pàtàkì fún wa láti lè mọ̀ wípé wíwà tí a wà láyé kò ń ṣe nípa ọgbọ́n wa. Ní àkókò yìí, ní pàtàkì tí kò ń pa lọ́tùn tó ń pa lósì. Wíwà tí a wà láyé, agbára wa kọ́. Wíwà tí a wà láyé, ògo ni forúkọ rẹ̀. Wíwà tí a wà láyé, agbára wa kọ́. Wíwà tí a wà láyé, ògo ni forúkọ. Ìyìn yẹ ọba tó ń gbọ́ àdúrà. Ògo yẹ Ọlọ́run wa. Jésù tó ń gbọ́ àdúrà. Shalom. 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 Lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún oore-ọ̀fẹ́ ńlá tó fún wa. It's imperative for us to thank God for His mercy that is so enduring, for having spared our life. These are very dangerous times. This is a period that even those who do not believe in God, they might still be saying it publicly, but somewhere in the secret part of their heart, they're asking the question, why God? I don't know if you've ever been in a flight and it becomes turbulent while you are mid-air. Even the most atheists will most likely shout, "Oh, Jesus," or whatever name he wants to call God at that point. That's one of those very rare moments when people have the same, they all agree that this is tough and they hang into it. I'd like to thank those that are watching us from different parts of the world: Nigeria, United Kingdom, United States here, probably in Canada and Germany. And you can actually watch us on 3 different platforms. One on Facebook, CIC Gethsemane Parish, that's our page. You can watch us also on our Instagram handle, CIC Gethsemane Parish, and also on our YouTube channel, Pulpit Global TV. We're live on all these 3 platforms, and you can also send your messages to us through our WhatsApp page. You can use +919 308 2106. If you are watching us, therefore, this is coming live to you from Christ Arrival International Church, Holy Orders Parish in Durham, the state of North Carolina, United States of America. And we're using the platform of our Gethsemane Parish in Ibadan, Nigeria. Christ Arrival International Church, Gethsemane Parish, is located at Tose, off the Ibadan Oyo Expressway. We have in that prayer vineyard facilities that can help develop you spiritually. We have the sanctuary for worship for those who want to come to the Lord in all absolute humility in their white garment. We also have those who want to share and have fellowship with us, share the word of God in our Gethsemane Fellowship Hall. We have
in the work in progress, a library developing where we will share the word of God and also research into the worship of God. You'll be welcome anytime. The number that you call is 0805 579 4348 plus 234 805 579 4348 to reach Gethsemane Parish. I'll say shalom to people watching us also from Manchester. I have great pleasure to be here, and I'm so happy, even though a little troubled about so much that is happening in the world. But it's enough to ask God to forgive the world and cleanse the land. You cannot carry the trouble of the world on your head. You can only be worried about it, because God will do what He will do. My prayer is that God will do what is right for us in Jesus' name. Amen. Olúwa ò ní fi wá dára tí ó pa wá lẹ́kún. Inú mi dùn láti lè jẹ́ pé ká bára wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo tó ń gbọ́ wa sọ fún wa pé ìjọ wa Christ Arrival International Church, Holy Others Parish ní ìlú Durham in the state of ní ìpínlẹ̀ North Carolina ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní àti ń rí wa. Ẹni tó wò wá lórí Facebook tàbí Instagram CIC Gethsemane Parish, tàbí ẹni tó bá ń wò wá lórí Pulpit Global TV, which is our YouTube channel. Àwọn ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè rí wa báyìí. Aṣọ ọgbà náà ń dá fún ìgbà. Kò sẹ́ni tó lè lọ sí ilé ìjọsìn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀, ó ṣe pé bó ti wù kó rí ní wákàtí a lè ríra wa láti lè máa bára wa sọ̀rọ̀. Bátìrì Instagram ẹ̀ ti lọ. So mo rọ̀ wá gbogbo ọkàn tó wà ní ibí yìí, ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé wa ra wa nínú etí ṣe ọ̀rọ̀ tá ò bára wa sọ lọ́jọ́ ìní. Àdúrà mi ni pé nípa ọ̀rọ̀ yìí a ó rí ìgbàlà. Àánú Olúwa á dẹ̀ bá wa gbé títí láéláé. I'll stay there a little bit while they're trying to see if they can connect us with the room there. That's not what you need. There's one here. Shalom. We're just making sure that our Instagram handle is still on, and let's close low battery. Yeah. Shalom. So, adúpẹ́. So, gbogbo ẹni tó bá ń wò wá ní káàkiri àgbáyé, à ń lo orí ojú ewé Facebook fún CIC Gethsemane Parish láti sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni à ń lo ojú ewé Instagram CIC Gethsemane Parish pẹ̀lú náà láti ṣe láti ṣe bára wa sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni a wà lórí Pulpit Global TV. Èyí ni ojú òpó YouTube wa fún àti bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Mo nígbàgbọ́ pé níbi ojú òpó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ààrẹ ni tí ó máa bá wa sọ̀rọ̀. Àsìkò wà láti lè fi ohùn ránṣẹ́ sí àwọn nǹkan tí à ń sọ tẹ́ bá fẹ́ béèrè. Mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ o, oore ọ̀fẹ́ o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, ìrẹ́ tọ́ mi sọ́nà ìgbàlà, káyé mi bá lè dára. Dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ Jésù, mo dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ o fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Àmín. Shalom. It was Prophet Moses that had the unique privilege of hearing God talk to him one-on-one. He was the only person, as recorded in the scripture, that had the opportunity of having to speak with God one-on-one. And it was a defining moment for him. Moses made a simple request from God that he wanted God to show him his glory.
He wanted God to show his glory to him. And of course, God was willing to oblige him. But God, of course, told him that you will not be able to see me or my face, but you can see my appearance. You can see me as I pass by. Mósè ni wòlíì tí Ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti máa bá sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú, so to say. Ìyẹn ni pé ó ń gbóhùn Ọlọ́run, Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ one on one. A ò dẹ̀ rí àkọsílẹ̀ pé wòlíì kankan tún nírú ẹ̀ o. Kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé Mósè béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo fẹ́ kí o fi ògo rẹ hàn mí. A lè rí yẹn nínú Exodus 33 from 18 down. Ọlọ́run wá dá lóhùn pé bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n o ò lè rí mi lójúkorojú, o kò lè rí àkọ̀yìn sí mi. Ìwọ̀n yẹn tí Mósè rí báyìí ilẹ̀ rọ̀, nítorí pé bí èèyàn tiẹ̀ jẹ́ èèyàn burúkú láyé tí wọ́n rírú ẹ̀ rí, nígbà tó bá rí fìrífìrí Ọlọ́run, ẹ̀rù á bà ẹ́. Fìrífìrí díẹ̀ táyé rí láyé momi lé lórí báyìí. Àwọn èèyàn di ẹrù sílẹ̀, wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò wọn lè lọ. Àwọn èèyàn dé wà nílùú kan pé jẹ́ wá kí yín, wọ́n débẹ̀ wọn lè padà sílé. Ọba tó mú ni láìṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́, àti olówó àti tálíkà, olówó gẹlẹtẹ, ìwọ̀fà gẹlẹtẹ, nítorí pé Ọlọ́run ó ń dábìrà lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tí mo kọ́ fẹ́ bi ẹlẹ́rìí ni pé kí ni ìwọ bi Ọlọ́run rẹ? Ṣé o ti béèrè rí pé jẹ́ kí n rógo rẹ Ọlọ́run? Ṣé mi lógo Bàbá Ọlọ́run ògo, ṣé mi lógo. Ṣé mi lógo Bàbá Ọlọ́run ògo. Ṣé bí wọ́n ló ṣe Hánà lógo. Ṣé mi lógo, Èmi lógo. Bàbá Ọlọ́run ògo. Ṣé bí ní gbogbo ìgbà ní tí wọ́n ń kó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ni pé ọkùnrin yẹn ó bínú mi lánàá, jẹ́ kí iná wà lé lórí kílẹ̀ tó mọ́. Irú ògo tí wọ́n fẹ́ nìyẹn. Ẹnìkan ìgbà tó ti lówó ló ti ń yọ kìkà sí mi, má jẹ́ olówó mọ́, nítorí wo lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹnìkan béèrè pé Olúwa, I want to see your glory. What did I say? He said, God, show me your glory. Can somebody say that with me? God, show me your glory. Of course, I said God was willing to show him the glory, but he says, you cannot see my face. So when God passed in front of Moses, God himself gave Moses his attributes. Ọlọ́run kọjá níwájú Mósè. Ó gbà tí ẹ bá kà yẹn tó bá kíra ìkókàbẹ̀, ó ní. Ó sì wí fún pé èmi bẹ̀ ọ́ fi ògo rẹ hàn mí. Ó sì wí fún pé èmi ò mú gbogbo oore mi kọjá níwájú rẹ. I'll let my goodness pass in front of you. The goodness of God will pass in front of me in Jesus' name. Amen. It shall be mine too. Mo kàn gbàdúrà yẹn fara mi ni mi ò bóyá ní like ẹ. Go ahead. Èmi ò sì pe orúkọ Olúwa níwájú rẹ̀. Níwájú rẹ̀. Níwájú rẹ̀. Èmi ò sì ṣe oore ọ̀fẹ́ fún ẹni tí èmi ò ṣe oore ọ̀fẹ́ fún. Èmi ò sì ṣe àánú fún ẹni tí èmi ò ṣàánú fún. Àwọn ibi tó bà mí lẹ́rù nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn. Ó lóun á ṣe oore ọ̀fẹ́ fẹ́ni tó wọ́n á ṣe oore ọ̀fẹ́ fún, òun á ṣàánú fẹ́ni tó wọ́n á ṣàánú fún. Ìwọ lè máa jàká, ṣùgbọ́n tó bá wọ Ọlọ́run ló máa ń foore ọ̀fẹ́ fún. Ẹni tó bá wọ Ọlọ́run ló máa ń ṣàánú ẹ̀ fún. Ní tó wù láti ṣe nìyẹn. Can you imagine that?
ó ní èmi á ṣe oore ọ̀fẹ́ fún ẹni tí èmi ó ṣe oore ọ̀fẹ́ fún, èmi á ṣàánú fún ẹni tí èmi á ṣàánú fún. Olúwa ṣàánú fún wa. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á wà lórí gbogbo wa. I'm in a very joyous mood this moment because I'm happy that I'm alive. Ìbá ṣe pé Olúwa kò tí wà ní tiwa. Ló yẹ ká wá máa wí. Nígbà Jésù gbógun tiwa. Ọpẹ́ o. Ọpẹ́ ni Olúwa. Ọba wa olóore àkèkà. Kábíyèsí, kábíyèsí rẹ̀, àfọ̀pẹ́ fún Jèhófà tó gbà wá lọ́wọ́ ọ̀tá. Àdúpẹ́ o. Tó o bá tiẹ̀ mọ̀ wípé èṣù ń gbógun, o tún máa ń gbọ́ tó máa ń gbàdúrà pé ogun rírí àtogun àìrí. O lè máa ráwọn èèyàn bóyá ní ìdílé ẹ̀kọ́ láwọn náà ń gbógun tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ogun pandemic jẹ́ ogun àìrí. Kò ṣeé mú, kò ṣeé dì mú. Ẹni bá rọ́lù ló mọ̀. Kò dẹ̀ kán èmi àtiwọ́. Inú èèyàn yẹ kó dùn. Tó kàn ń dùn èmi nínú nìyẹn pé èmi bíi Mósè, ó wu èmi náà pé kí Olúwa jẹ́ n rógo rẹ̀. Mo ń béèrè bíi ti Mósè ní o, torí èmi ò ń ṣe Mósè. Ṣùgbọ́n ó wù mí pé Olúwa jẹ́ kí n rógo rẹ̀. Kí wá lọ́lọ́run ṣe? Exodus 34:5-7. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀. Yes. Nínú àwọn sánmọ̀. Yes. Ó sì bá dúró níbẹ̀. Yes. Ó sì pe orúkọ Olúwa. Yes. Olúwa sì rékọjá níwájú rẹ̀. Ó sì ń ké pé Olúwa, Olúwa, Ọlọ́run. Now in Exodus 34:5-7, God himself descended for Moses to see him, and God proclaimed who he is. Olúwa aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, onípamọ́ra àti ẹni tí ó pọ̀ ní oore àti òtítọ́. Look at the beautiful attribute of God, the merciful. I want somebody to read that in English. And the Lord descended in the cloud. Yes. And stood with him there. Those are the areas that give me assurance that when Christ comes, as it is said in Revelation 1:7, he will come in the cloud. He will come with the cloud. The Lord descended in the cloud. Oh, wow, that's what someone looks so kind of. Yeah, continue. And proclaimed the name of the Lord. Yes. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and merciful and gracious. Aláàánú, olóore ọ̀fẹ́ jùlọ. Onípamọ́ra, long-suffering. Yes. After long-suffering. And abundant in goodness and truth. Ó jẹ́ ẹni tí ó ní àánú jùlọ in good. Ẹ̀ka Yorùbá ẹ̀. Olúwa. Olúwa sì sọ̀kalẹ̀ nínú àwọn sánmọ̀. Orúkọ ẹ̀yẹn ni ó ké pé. Ó sì ń ké pé. Okay. Sorry. Olúwa sì rékọjá níwájú rẹ̀, ó sì ń ké pé Olúwa, Olúwa, Ọlọ́run aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́. Olúwa, Ọlọ́run aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́. Ẹnì kankan ò lè ní quality yẹn. O ò lè jẹ́ aláàánú kó o jẹ́ olóore ọ̀fẹ́. No, kò sí èèyàn yẹn. Tó bá ń ṣoore fún ẹ, ó ní tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ ní. Ẹ continue. Onípamọ́ra, ó dẹ̀ ní ìpamọ́ra púpọ̀ jù. Tí Ọlọ́run ò bá nípamọ́ra ní ayé yìí ti yẹ kó parẹ́ tipẹ́. I'm telling you sincerely. Ẹlòmíràn ó yẹ kó ti parẹ́. Nǹkan tá a máa ń ṣe ó yẹ kó ti parẹ́. Ẹ rí nígbà tó bá parí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu. Continue. Àti ẹni tí ó pọ̀ ní oore àti òtítọ́. Ó pọ̀ ní oore. His goodness is abundant. It's immeasurable. Tí ò bá jẹ́ pé oore ẹ̀ jẹ́ èyí tí kò ṣeé kà ní àkàkàtán ní oore Ọlọ́run. Èmi pẹ̀lú ẹ̀ ò wà deserve gbogbo nǹkan tá à ń gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wá. Tó bá ń fẹ́ ẹni tí ó ń fi excuse sílẹ̀ fún Ọlọ́run jù láyé èèyàn ni. Nínú igbó ni ẹranko ògbẹ́ wà. Ó yin Ọlọ́run. Kò ní kúrò ńbẹ̀. Tó bá jẹ́ èèyàn ni á kúrò nù gbá ní igbó òtútù mú un bẹ jẹ́ kó ń lọ nù yàrá. Ó lè ní Ọlọ́run jìn. Òun ò ní lè lọ sin ẹyin Ọlọ́run.
Nígbà tí tẹ̀tẹ̀ wá di pé fi pandemic dé kálukú mọ́lé nísìn àti gbọ́dé finally. God will understand. Continue. Ẹni tí ó pa àánú mọ́ fún ẹgbẹẹgbẹ̀rún. For thousands, it's merciful unto them. Tí ó ń dárí àìṣedéédé àti ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ jì. Ibi tó bà mí lẹ́rù jù náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn, ó ń dárí àìṣedéédé àti ìrékọjá ẹ̀ṣẹ̀ jì. Àti nítòótọ́ tí kì í jẹ́ kí ẹlẹ́bi lọ láì jìyà. As much as God forgives, He's a forgiving God. But there's that part that says He will by no means clear the guilty. The guilty will pay for his sin. The big lesson for me in this passage is that God abhors evil and will punish anyone that is found guilty. With God, whether He does not accommodate evil. Ìwà burúkú kankan kò dára níwájú Ọlọ́run. Bó ṣe dára tó ní tó bá ṣẹ̀ wá jèrè ẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀pọ̀ ènìyàn tó bá ní Olúwa jẹ́ kí n jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi, wọ́n nígbà táwọn bá ti sàmì kò tán. Ó sàmì o, wá jèrè. It is a natural progression in life that if you are in Akpomu, I'm going back to Nigeria now, tó bá yàn jà lápòmù, tàbí kó pààyàn lápòmù, ó lè jẹ́ Ìbàdàn ló ti kéré iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ tàbí kò. But you cannot escape it. And that's why I like the word they say here in America. They say, in America, you can run, but you cannot hide. They will find you. That's the big lesson. And that's why today I'm going to talk to us about those who take pleasure in sin and sinners. Àwọn tí wọ́n ṣe ní dúdú sí ẹ̀ṣẹ̀ àtàwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. Those who take pleasure in sin and sinners. Ṣé àwọn káwọn èèyàn kan wà, iṣẹ́ tí wọ́n ní kán máa ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ àtẹni tó dẹ́ṣẹ̀. Gbogbo ayé ló ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀. Orúkọ Jésù yóò gbà wá là, kò sí ògo sí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run. Ẹ̀yin aráyé, ẹ̀yin ará wa láyé. In other words, I want you to know and believe that there is no one that is sinless. But it's important for sinners to accept that you are a sinner. We'll get to that. The worst sinner is the one that takes pleasure in sin and sinner. Àwọn tí ń ṣe lúdù sí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ wọn ju tẹni tó dẹ́ṣẹ̀ lọ. Yorùbá ní agbépo lájà ò jalè bíi tẹni tó gbà sílẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ṣe é nìkan dá láì jẹ́ wípé òun rẹ́ni ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti dá. Tó bá ti ń nìkan dá, ẹ̀rù lè máa bẹ̀ ó bá wẹ̀ ìwò tó rẹ̀ ní lẹ́yìn ẹ̀ pé ibi tí mò ń lọ kò sẹ́ni tó follow mi. Ṣùgbọ́n nítorí pé èrò pọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀jọ́ ń ṣe wà ní this must be the right thing. Ọlọ́run fi hàn gbangba pé ìríra ni ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ wájú òun. Ó dẹ̀ jẹ́ ká rí pé ẹni tó bá dẹ́ṣẹ̀ á jìyà ẹ̀ṣẹ̀. A kàn lè máa bẹ̀bẹ̀ ni pé kọ́lọ́run ṣe ní instrumental punishment. Kò sẹ́ni tó dẹ́ṣẹ̀ tí ò ní jìyà. Ẹ̀ṣẹ̀ tèmi ti dá. Ojúmọ́ mò ń bẹ Ọlọ́run pé máa ń dọ́gbọ́n sí kí n lè jìyà rẹ̀ ní kíákíá kó má dènà jọ̀bọ̀ ọ̀run. Ẹ̀ṣẹ̀ mi tí mo dá má jẹ́ dènà jọ̀rọ̀ ọ̀run Olúwa. Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ wà ní ara ẹni tó ń ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. Mi ì fẹ́ kínú mi dùn sí ẹni tó ń dẹ́ṣẹ̀ àti ẹ̀ṣẹ̀. No. Ọlọ́run fi hàn wá pé ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ohun ìríra. Àti pé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀. Kí Jésù tó dé, Ọlọ́run ó jẹ́ ká mọ ohun tí ó jẹ́ ìríra níwájú òun. Ní pàtàkì tí ènìyàn bá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Kí Jésù tó dé rárá.
Nígbà tí Jésù dé pàápàá, lẹ́yìn tó tún lọ, wọ́n tó kà sílẹ̀ fún wa. Ṣùgbọ́n èmi àti wọ́n lè ṣe bí ẹni pé a mọ̀ torí pé èèyàn ni wá. I want to assure you that before the coming of Christ, God himself has listed those things that he considered abominable. And when he did that, even when Christ came, we realized that God also noted those things that are considered as sin for us. Even after he has departed, then we begin to see all those things that are sins. You don't want to belittle the fact that God does not like sin. So when you go to the book of Proverbs chapter 6, from verse 16 to 19, you see 7 things. And I'm going to, if anybody can read that, I have the list in front of me, but if you want to read that would be great. Àwọn nǹkan méje kan wà tọ́lọ́run rí ó jẹ́rìíra wájú òun. Ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n nínú ìwé òwe orí 6 láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún dé ìkọkàndínlógún. These 6 things doth the Lord hate. Mm-hmm. Yeah. 7 are an abomination unto him. Yes. He hates them. Ọlọ́run kórìíra nǹkan yẹn, wọ́n tún wá jẹ́ ìríra fún. Ohun méjì ni o lè kórìíra nǹkan kó máa accommodate ẹ̀. So I don't like it, but I just pretend I don't see. But Ọlọ́run ò fẹ́ rí rárá. Ó jẹ́ ohun tó máa ń bí nínú. Bàbá mi má bínú sí mi. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ ọ́ o. Okay, can we read those things? A proud look. A proud look. Na me dey there. Ga. Kòbìtà. Ilé ayé yìí ò dẹ̀ lé o. Ọjọ́ mélòó lèèyàn fẹ́ lò láyé tó ń wọ burglary. You cannot talk to me like that. Who are you to talk to me like that? And the same, you do that. Maybe because you're in power. I see a lot of lessons that I learned. In some of the establishments that I've worked, I see that some people that serve as security are people who used to be maybe in the force, maybe police or military or whatever. And these are, with all due respect, they probably have served diligently. But then they became security guards. And I see that then they open doors, they respect people who are ordinary. But I remember the days, then I go back and reflect. When I look at it, I always reflect. Some time ago, these are people who call the people that are opening doors for us bloody civilian. Who are you? God wants to humble you. It takes away that proud look from you. The same people now that are bloody civilian, they open doors for them. I say, God, send to that be alone. When I look at it, I learn a lot from it. And when I relate to them humbly, because it is not that you are better than God now. Make those people who ordinarily will harass you years past are now serving you. No, they didn't bargain to do that, but that's God that will bring people from wherever they think. Those in those days will now become good money, sir. Satibra money. God that is incomparable. Next one. A lying tongue. God hates this one. In fact, it says in the book of John that when you are lying, you are the son of your father devil. Lie is anathema to the Spirit of God. One founder in Nigeria, I don't want to mention the Baba's name now. It's gone past now. Not the founder of CIC. I was watching the video, but it's a church that wears white garments. And he said, if you are a prophet or a prophetess, once you lie or you sin, the Spirit of God will depart from you for at least 7 days. You have to fast for it to come back. In this day and time, that will lie like it is normal. And one man was saying that. I don't want to mention him. He was an old man. He's gone by now. He died in the 80s. I said, really? Not even the church that the man founded can you find somebody who will attest to that. They will pretend it doesn't exist, but that's the truth, the man said. A lying tongue, because God does not like it. Anyway, you remember how you also make release to lie. A prophet has seen something and said,
this is where you should go. Say, excuse me, if I don't go like that, what if I take the other way? Where are you twisting it? But since the prophet wants you to hear what you want to hear, I say, well, I will beg God so you can take that way. And if you see a parun there, that becomes your own problem because you make them lie. But lying tongue, if I were that prophet, I would not lie to you. If you don't like it, that's your problem. But God says He doesn't like lie. 3. And hands that shed innocent blood. Ó dẹ̀ ti ń pa ẹni ẹlẹ́ni, àwọn ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ló ń pa. Ó ń gba ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀. You shed innocent blood. By the things you do, the way you go about things, God does not like it. Next. And hearts that devised wicked imaginations. Oh, that is another thing. Those ones, you don't even see it. You know the story, you know the word, you cannot read the content of a book from the cover. Those are the ones who devise wicked imaginations. In their heart, they are evil. Àwọn tó burú jù láti máa bá rìn ní ẹni tí èrò burúkú wà nínú wọn. Ó dẹ̀ mọ̀, Yorùbá ní àwọn náà fi ẹ̀jẹ̀ sínú tutọ́ funfun jáde. Good morning, Daddy. Mommy, ẹ̀yin ni mommy wa, you are in front of us, lead us go. You want us to continue leading us. If you are a reasonable person, tell them, I'm not leading anybody. It's God that is leading. You are our daddy. And then when you say, don't mind this foolish man. Who's this? Who's daddy? Those are the people who scheme wicked imagination. They go around, they make assumptions because in their hearts there's evil. Next one. Feet that be swift in running to mischief. Ìyẹn tún bà mí lẹ́rù. Ẹsẹ̀ tó ń sá láti ṣe iṣẹ́ ibi. Ẹnìkan lè máa túmọ̀ ẹ̀bọ́n ṣe ń ka yẹn. Ẹ má tún sọ mí di translator nìkan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹsẹ̀ tí ó yára ní eré sísá sí ìwà ìkà. Fe. I have a man who used to be in one of our parishes. Fe. Máa pe pastor ni. Ọkùnrin yìí fe rẹ̀ yìí, ibi tí ó bá yín dé. Pastor, the pastor there, ó wò mí ní wò yẹn pé kí ni bàbá yẹn sọ? Ẹni yìí, what I see you do not see. Fe. Ilé onílé ìwọ ni. Ẹlòmíì ò fi ẹsẹ̀, kò lo ẹsẹ̀ láti ṣe iṣẹ́ ibi yẹn. Ó lo ẹnu. Ó lo lẹ́tà. Ó lo fóònù. Ó lo àwọn èèyàn. There was a man here in America here after service. Ẹni tí ò bá wá ló máa pè nǹkan kan. Ẹ pẹ̀lẹ́, kò ń ṣe pé ó ń bèrè àlàáfíà wọn. Church gbomi ó gbòjì kan lénìí o. Wọ́n fún wa message ni. I didn't even know. Àwọn tó fún message náà lọ sọ fún yẹn ní wọ́n sọ fún wa pé gbogbo wa ká má jẹ́ kí etí ṣe nǹkan báyìí ká má ṣàlàyé má ṣe o. Ìyẹn ni ṣé ẹ̀yin fẹ́ ṣe nǹkan yẹn ni. Olùbá bẹ̀rẹ̀ wá ní kò tí ẹ ń ṣe nǹkan wàá rò náà kàn ṣe ní kàn má ṣe ní. Kẹ́yìn ò bá ti fẹ́ ṣe kí lẹ̀ wà worried fún. Just imagine ẹni tí ò wá lè gbé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gbé. Ó sọ fẹ́lẹ̀. Those are the feet that are running quickly to carry out mischief. Ẹnu ni ẹsẹ̀ wọn. Yes, a false witness. A false witness that speaketh lies. Ìyá ẹ̀jẹ̀ méjì. Ẹlẹ́rìí èké tí ń sọ èké jáde. Ahọ́n ẹ̀dùn parọ́. Òun gan fún rẹ̀ tó wá ń ṣe ẹ̀rí pẹ̀lú rọ́. Ṣé pé ìyá ẹ̀dí méjì? The next one. And he that soweth discord among brethren. Àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin. Ìyẹn ló bà mí lẹ́rù jù. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ náà ń pè ní èṣùbẹ̀lẹ̀kẹ́. You create confusions amongst family members and friends. Kí ló dé? Irú ènìyàn tó ń ṣe eléyìí ló jẹ́ àwọn èèyàn burúkú. Ọlọ́run ò fẹ́. Ṣùgbọ́n mo béèrè lọ́wọ́ ẹ ní wákàtí, where do you find yourself? Nínú méjèèjì tó kalẹ̀, where are you? Bàbá mi má bínú sí mi. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ò lè lọ́nu gbàgà pé
ẹnìkan. Jésù pàápàá ní kò sẹ́ni tí ó pé. Ṣùgbọ́n tó bá wà nínú list yọrọ ẹ kúrò. Èmi ń tiraka láti má make list eléyìí. Mi ì fẹ́ make grade kankan nínú eléyìí tèmi. I don't know if you want to, but I don't want to make any A, B, C, D, E, G, B. I don't want any one of them. I don't want that proud look. Every moment I beg God, teach me to humble myself. The things that can make you not to humble yourself are plenty. Position, power, money, wife. Gbogbo ẹ̀ ló máa is right. Ẹlòmíì tẹ proud kò mọ̀. Èjìká ẹ̀kan ti wà permanently upstairs. Ẹ̀rọ kejì kẹ́yìn kan ti ga sókè báyìí. Àárín náà. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ àwa lára rẹ̀. What do you mean? Kò dẹ̀ mọ̀. Tó bá bí wọ́n ní àtúmọ̀ abọ́ aláwọ̀ èèyàn kan ni wọ́n proud. So, igbó ò ṣe jẹ́ kejì kẹ́yìn wálẹ̀ díẹ̀. Ẹlòmíì ń parọ́, wọ́n pè ní atúrọ̀ tàbí èlùbọ́. Every minute. Anybody that have of these fall within the kind of person that is describing, let's go to verse 12 and 14 of the same proverb. A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth. Yes, a wicked. Irú ènìyàn tó bá ṣe léyìí, àwọn kan tá a sọ yìí. Ẹ rí i pé ètò fi ẹnu ṣe pọ̀ ní ọ̀rọ̀ tó wà níbí. He's a wicked person. Ènìyàn kénìyàn. Ènìyàn kénìyàn ni. Ọkùnrin búburú. Yes. Yóò rìn sí ohun tí ẹnu àrékérekè. Yes. Irú ènìyàn báyìí ni wọ́n ní inú dídùn sí ẹ̀ṣẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń lépa ẹ̀ṣẹ̀ ní ojoojúmọ́. Wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé ẹlẹ́ṣẹ̀. Well, ó wá ṣe pàtàkì fún wa láti rí i pé àwọn bẹ́ẹ̀ yìí bọ́n ṣe rí tí wọ́n sọ yìí, àwọn ní ojojú gbèsè lọ́dọ̀ ayé. People love them. I'm telling you this. The world love people who are like that. People who fake their humility. People who lie. People love them. Otherwise. Ṣùgbọ́n I want you to note one thing. A wicked person may be prosperous. I want you to know that. So the fact that a person is wicked does not mean he won't be prosperous. It may be. A wicked person may be successful in his or her career. A wicked person may appear to be good. And a wicked person may have a large followership. Those are 4 things. I don't know if you remember it, but I'll repeat them. A wicked person may be prosperous. Èèyàn burúkú lè lówó kó ní ọrọ̀ tó pọ̀. So máa rò wípé torí pé ó ti wicked, torí pé ó ti lọ́rọ̀ yẹn kò ń ṣe èèyàn burúkú lówó. A wicked person may be successful in his career. Iṣẹ́ tí èèyàn burúkú yàn láàyò, ó lè jẹ́ òun ló ṣe olólu àdúgbò jù. Èèyàn burúkú dẹ̀ lè máa díbọ́n pé èèyàn dáadáa lòun. Gbogbo yẹn lè gbàgbọ́ pé èèyàn ní. In fact, ó máa ṣe ibi, á dẹ̀ tó máa fi Ọlọ́run ṣẹlẹ́rìí pé èèyàn dáadáa lòun. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbàgbọ́. Ìkẹrin ni pé èrò tó pọ̀ lè tọ̀ èèyàn burúkú lẹ́yìn. And when that happens, you get carried away thinking that he must be a good person. Because God does not think like man. Come to think of it, how many people follow Jesus Christ? 12 people. One of them even betrayed him. There were many, but only 12 people followed him. So, many philanthropists that you see today, I am not saying all of them. Wealth. Okay, let me tell you this first. Wealth, success, popularity are no indication of being a good person. Pé o lọ́rọ̀, pé o lówó, páyé mẹ́, pé o ṣàṣeyọrí, kò yẹ òun sọ wípé èèyàn dáadáa ni ẹ́. O lówó, o lọ́rọ̀, gbogbo èèyàn mẹ́, ṣùgbọ́n èèyàn sọ pé èèyàn dáadáa ni ẹ́. There are too many people that are wicked, but they have been unjustifiably celebrated and presented as good. Àwọn èèyàn búburú pọ̀ lọ ṣùà tí ayé dẹ̀ ń gbé wọn bí ẹni pé èèyàn rere ni wọ́n. Torí wọn fẹ́ rí wọn bẹ́ẹ̀, wọ́n ti rí ọrọ̀, nítáyé ń wò kọ́ lọ́rùn wò. Wọ́n rí ọrọ̀, wọ́n rí èrò. Tó bá jẹ́ pé èrò ló ń jẹ́ kí èèyàn déjọba ọ̀run, orin sẹ́mẹsẹ̀ ò ní sọ wípé nọ̀kan ló tọ́ka sọ́run, iná ni yóò kú.
ìhà sí lójú ọ̀nà náà àwọn áńgẹ́lì ló ń fẹ́. Ó ní ọ̀nà tó gbòòrò lọ tọ́run, ó ní nítorí kí àwọn èèyàn lè wà nú ẹ̀ṣẹ̀ náà ṣe ń gbàgbẹ́. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olójú àánú, olówó tó ń fowó ṣàánú nílé ayé yìí ló jẹ́ pé èmi àti wọ́n ti rí pé irú wọn wà tó jẹ́ pé oníṣẹ́ ibi ni wọ́n, ṣùgbọ́n ayé ń wò wọ́n bí ẹni tó dára. Ìwọ ò ti gbọ́ pé ẹnìkan wà ó ń jí èèyàn gbé, ó ń gbowó lọ́wọ́ wọn nílùú Nàìjíríà ní òkè ọ̀yà, ṣùgbọ́n lágbègbè ibi tó ń gbé òun ló dára jù. Everything tó bá fẹ́ ṣe nǹkan community òun ló máa kọ́ gbowó lẹ̀, but it's there. Does it mean he was a nice person that's a philanthropist? No. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wàá pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run lénìí náà jẹ́ ìránṣẹ́ èṣù, wọn kì í ṣe ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n èrò pọ̀ lẹ́yìn wọn. Báwo la ṣe fẹ́ rò yẹn sí? Ṣé a lè fi èrò pípọ̀ yẹn ká sọ pé ènìyàn dára? Ìwọ tó jẹ́ olóṣèlú tó yẹ kó lo ipò àti owó tí ibi tí Ọlọ́run fi ẹ́ sí láti jẹ́ kí ara kó tu àwọn ènìyàn, kí ìlera kó dé bá wọn, tó wá jẹ́ pé wọ́n ló ń lo owó ẹ yẹn láti fi tọ́jú àwọn olókìkí kọ̀ọ̀kan láwùjọ. Tó bá ti tára wọn bá ti yá, olóṣèlú lọ wá ní donate lè fún wọn. You're a bad person because you are doing selective care. Owó tó yẹ kó fi tọ́jú gbogbo èèyàn ó gbé sápò, ó wá yàn wọn kọ̀ọ̀kan. Ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe dandan ní kéèyàn popular kò tó rẹ̀ tí ó tọ́jú ẹ̀? Ẹ tí ò popular ńkọ́? I'm not talking of individual tó kàn mówó tiẹ̀ pé òkè ẹni ara ẹ̀ ò yá bóyá ó ràn lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ó fi ẹ́ sípò kó tọ́jú ìlú, kó ṣe ìlú, ó ń jẹ̀lú. Ayé dẹ̀ ń wò ẹ̀pẹ́ tó dáa ní ẹ́ torí pé ó gbé 2 million lẹ́fẹ̀ẹ́ ẹnìkan fẹ́ ṣe kidney transfer, ó gbé 5 million fún kó fi lọ sí India. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé kidney transfer yẹn ó ṣe ṣe Nàìjíríà bóyá 1 million ni wọ́n máa lò. Ṣé bá dúró? Ṣùgbọ́n bí táwọn fi ṣe ò kọ́ owó yẹn ó kọ síkùn, ó bá wọn kọ́ hospital ńlá sí ikùn tiẹ̀. Ayé dẹ̀ ń tẹ̀lé bàbá rere, bàbá sà. Èèyàn tó gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó jí ọmọ ọlọ́mọ gbé, ó wá gba owó nínú àwùjọ yẹn, wọ́n wá fẹ́ dáwó, ó jowó gbàǹbàǹtálẹ̀. Ṣé èèyàn gidi ni ẹ́? Well, àti máa rò wípé ẹni tó dára fún lójú ènìyàn, tó lọ́rọ̀, tó gbajúmọ̀, pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ni èèyàn tó dára. Àti rò ó jẹ́ tó máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ ṣe. It's a temptation that is hard to resist. You always think that that's the right thing. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn náà ti ń fi irú àwọn bẹ́ẹ̀ tọrọ pé káyé wọ́n rí bẹ́ẹ̀. And when you use such people as a prayer point for God to bless you, you are having pleasure in sin and sinners. Láìmọ̀, ò ń dunnú sí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹlẹ́ṣẹ̀ torí pé orú ẹ̀ ló fi ń tọrọ. Yorùbá dẹ̀ mọ̀ pé ó lè náà ṣe máa ń ní ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Source of wealth is usually murky. And they ask you, don't òrìṣà òkè jẹ́ ń dàbí onílé iṣẹ́ ó mọbi tó nílé yìí gbà kọjá. Torí gbà tí ènìyàn tó ń ṣe bí, ṣùgbọ́n táyé ń rò pé ohun tó dára ló ń ṣe, tó bá pẹ́ ìwọ náà máa fẹ́ ṣe bí irú wọn. Ọlọ́run, God wants us in Proverbs 24 not to be attracted to such people. He wants us. He doesn't want us to promote sin and sinners. God does not want us to have pleasure in sin and sinners. He doesn't want us to take pleasure in it. Don't be part of it. Torí pé ẹnìkan ní owó, ó dẹ̀ mọ̀ pé ìwẹ̀ ò dá, ó dẹ̀ ń ṣe bàbá rẹ̀ bàbá sà. You will be part of those that will stand before judgment seat. For it is appointed unto man, Hebrews 9:27, to die, and once, and after that there will be judgment. Gbogbo ọlá dúró. Níwájú Olúwa, àtèwe àti àgbà, ó sì rojọ́ wa. Gbogbo ayé ló ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo
Now let's look at verse 19, right, 19 to 22 in the book of Proverbs. Ẹ jẹ́ ká ka ìwé orí kẹrìnlélógún láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún dé ẹsẹ̀ kejìlélógún. Fret not thyself because of evil Mo men. fẹ́ Yorùbá ẹ̀, mo ṣe ń ka mí. Má ṣe ìlara sí àwọn ènìyàn búburú. Má ṣe lára èèyàn búburú. Mo ṣe bí ó wù mí, bó ṣe ń ṣe yẹn dẹ̀ wù mí. Torí ẹni tó ń ṣe lára ń gbà mìíràn, ó fẹ́ rí bí o ti rí ni. Ẹni tó ń ṣe lára ẹ̀, ó wù kó rí bó ti rí. Òkìkí ni ríṣì èèyàn fẹ́ máa ṣe lára olówó. O rò pé yẹ kí wọ́n náà lówó yẹn náà, ó ṣe lè jó òun ló lówó yẹn. Tó bá jẹ́ búburú ní nǹkan. Yes, go on. Má sì ṣe jowú ènìyàn búburú. Now, don't be envious of a bad person. Oh, I wish I could be that. Okay. Nítorí pé èrè kì yóò sí fún ènìyàn ibi. Fìtílà ènìyàn búburú lè a ó pa. Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan tó burú jù ni pé at the end of time, God will take away the light of the bad person. Now, listen to me, and I want you to listen very well. People celebrate bad people all over the world today. They change of the truth of God to lies. When you go to Romans chapter 1, verse 25, today the whole world will celebrate bad people. I don't want to mention names, but ask yourself. Some people sit in their country, they judge other countries. And when they sit there, they talk about things they do not know. They celebrate evil. Àwọn ẹni tí ó yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì gbọ́. You read English if Yoruba is difficult for you. Now, people pursue sin when they join the world to justify sin on account of law. Àwọn èèyàn wọ́n tẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ nígbà tó yẹ pé àwọn náà bá darapọ̀ mọ́ ayé láti dá ẹ̀ṣẹ̀ láre nítorí nípa òfin tàbí òmìnira. Òfin sọ wípé kò sí tó burú fún ọkùnrin láwọn ìlú kan àti ọkùnrin kó fẹ́ra wọn. Ó ti dẹ́ṣẹ̀ nítorí pé ìwọ náà mọ̀ pé Ọlọ́run ò fẹ́. Ibi tí mo fẹ́ kẹ̀ka yẹn, ẹni tó ka yẹn kò ká tẹ́ mi lọ́rùn. Àwọn ẹni tí ó yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké. Ó yí òtítọ́ Ọlọ́run. Báwo ló ṣe lè yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké? Ọlọ́run ní ọkùnrin, gbogbo obìnrin ọkọ rẹ lọkọ rẹ yóò máa fà sí. Ẹ máa bí sí kẹ́ ẹ máa rẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n ìwọ jẹ́ ọkùnrin, ó fẹ́ ọkùnrin. Wọ́n sì bọ́. Wọ́n sì sin ẹ̀dá ju ẹ̀dá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí í ṣe olùbùkún títí láé. Now let's go to verse 29 to 31 in the same lesson. Wọ́n kún fún àìṣòdodo gbogbo. Àgbèrè. Yes. Ìkà. Ojú kòkòrò. Àrankàn. Wọ́n kún fún ìlara. Ìpànìyàn. Ìjà. Ìtànjẹ. Ìwà búburú. A fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ bani jẹ́. Oh, continue. A sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Oh. A kórìíra Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Aláfojúdi. Òtítọ́. Tẹ́ bá padà sí 25 yẹn, nígbà tó sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin tó ń fi iṣẹ́ tó ba iṣẹ́ ọkùnrin jẹ́, ó tún sọ nípa tóbìnrin náà. Ṣùgbọ́n lẹ́ni láwọn ìlú tí wọ́n jẹ́ advanced countries of the world, they celebrate that relationship. They are the people that are having pleasure in sin and sinners. Brethren, I text you today to please not to let those things be part of you. Let's read verse 26 to 28. I wanted to talk about those aberrations. For this cause, God gave them up unto vile affection. Torí pé when they refuse to acknowledge the right thing of God, God has left them. God has left them. Where? For even their women did change the natural use into that which is against nature. They change natural use into that which is against nature. And likewise also the men. Yes. Leaving the natural use of the woman, burned in their lust one to another. Thank you. Thank you. I want to mention something. There's a young man somewhere in Nigeria that has transformed himself in look to a woman. And is very popular. Good followership. I don't know whether he has Instagram, but I'm sure he will have millions following him or her. Shim. Shim, okay. They say it's a him.
Now, even men who say they are cleric, either Christian or Muslim, Islamic cleric, they celebrate that character. I had one that says that he's doing that because he's doing it for business. I, Peter Olaniyaan, would never celebrate such impunity. Because when you do it, you have become I ask you today, please, not to encourage that. I ask you to look around yourself and see, are you taking pleasure in sin and sinners? Are you trying to glamorize sin? Are you covering sin on the account of all of us as sinners, when you should know that you could call spade a spade? The judgment for people who do this is very simple, and you can see it in verse 32 in the book of Romans that we're reading. Who, knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. And this is where we are concerned as a ministry that is committed to the preparation of people for the coming back of Christ. This is where we are worried that when Jesus Christ is coming and we keep our eyes closed and we allow death to carry away this, are we going to fold our arms as the world degenerate and destroy all our morals because of pleasurable interest in sin? Ṣé a torí pé ayé fẹ́ràn ẹ̀ṣẹ̀ ká dẹ̀ mú ọwọ́ wa ká kakò báyìí? Tàbí pé káyé má bàjẹ́ nítorí bí a fẹ́ kó bàjẹ́ a fẹ́ ṣe ènìyàn? Nígbà tá a mọ̀ wípé ikú ni èrè ẹ̀ṣẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ìjọ tó ń dúró de bíbọ̀ Kristi tó dẹ̀ rán ènìyàn létí, ṣé àwọn ènìyàn báyìí la fẹ́ gún rétílẹ̀ de Kristi? Èyí ni nǹkan tí a fẹ́ gbọ́rọ̀ bíra wa. Ṣé a fẹ́ jẹ́ ẹni tó ń ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ àti ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ́wọ́, àbẹni tí kò jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ dúró? Èyí mo béèrè lọ́wọ́ alẹ́ ni pé mo bẹ̀ Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀, ẹ̀mí tí èèyàn fi ń rí ẹ̀ṣẹ̀ tí ó pe ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ tí ó dẹ̀ fi sá fún ẹ̀ṣẹ̀, Olúwa gbé wọ̀ wá. Ẹ̀mí téèyàn fi ní jẹ́ ẹni tó ń ní inú dídùn sí ẹ̀ṣẹ̀, tó inú ẹ̀ bá ti ń dùn sí ẹ̀ṣẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ nìwọ náà. Tí inú ẹ̀ bá ti ń dùn sí ẹ̀ṣẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ́. Mi ò ní sọ jù yẹn lọ. Ọkùnrin kan nígbà tó rojọ́ ọkùnrin yẹn tó bá ń kọrin is late now nìbàdàn ni, ìjọba Ìbàdàn máa ń kọrin. Onìkan lè kọrin láti bẹ̀rẹ̀ rẹ́kọ̀dù dópin. Nígbà tó bá dé parí, á ní kán má sọ pé mo láṣejù, kán má ní mo láṣejù, àdákẹ́. Ṣùgbọ́n I know in my heart pé Ọlọ́run ò fẹ́ kí ènìyàn kó ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́. Ẹni tó ń ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ tó ń lùlù fún ẹlẹ́ṣẹ̀ láti máa jójó ẹ̀ṣẹ̀, tó ń jẹ́ kó máa jójó òyàkáwò ìdàgìndọ́rọ́ pàlàgbẹ̀gì sọ́sọ̀ọ̀sọ́ tó ń jíjó ìyà, òun náà ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ẹni tó ń bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ nítorí àti jẹ, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ẹni tó ń mú ohun rere tó ń fẹ́ bàjẹ́ nítorí pé ó rò pé òun ní èrè láti jẹ ń bẹ̀, pé èmi kọ́ kó mo kú ṣe, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni ẹ̀. Mi ò tọ́ láti nàka sí ènìyàn pé ìwọ ni ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n Bíbélì ló jẹ́ ká rí báyìí pé nígbà tó bá ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́, ọ̀nà dẹ́ṣẹ̀. Èmi bẹ̀ ẹ́, ènìyàn Ọlọ́run, ẹ má yẹ ká ran ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́, ẹ má yẹ ká fọwọ́ ra ẹ̀ṣẹ̀ lórí. Olúwa ẹ̀bẹ̀ mi á wà pẹ̀lú wa. Thank you very much for being part of this. If you've been listening to us or watching us, this is coming to you from Christ Forever International Church, Holy Others Parish in the United States, and through the platform of Christ Forever International Church, Guestmoney Parish in Ibadan, Nigeria, located on off the expressway that goes from Ibadan to Oyo. I will look forward to welcoming you to one of our services when time permits after this pandemic. We believe very soon the pandemic will be gone. We believe God will look back onto the earth and cleanse the earth of all this ill. And when it shall happen, we'll all be alive to tell the story of how God has saved us. Shalom. Shalom.